Good afternoon to one and all. I am Harshvaiti from Tennessee, and I deem it my extreme pleasure to have this opportunity to express my thoughts on occasion of Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is an event celebrated in India to mark the birthday of Mahatma Gandhi. It is celebrated annually on 2nd October, and it is one of the three national holidays of India. The UN General Assembly announced on 15 June 2007 that it adopted a resolution which declared that 2nd October will be celebrated as the International Day of Non-Violence. Mahatma Gandhi is also known as Father of the Nation, and this title was given to him by Netaji Subhash Chandra Bose for his relentless struggles for our independence. Gandhi Jayanti is marked by prayer services and tributes all over India, including at Gandhi's Memorial Rajghat in New Delhi where he was cremated. Popular activities include prayer meetings, commemorative ceremonies in different cities by colleges, local government institutions, and social political institutions. Painting and essay competitions are conducted, and best awards are granted for projects in schools and the community, encouraging a non-violent way of life as well as celebrating Gandhi's effort in India's independence movement. The following three places play a vital role in celebrating Gandhi Jayanti. The Martyrs Column in the place where Mahatma Gandhi was attacked on 30th January 1948. The Rajghat, the place where the body of Mahatma Gandhi was scalded on 31st January 1948. The Triveni Sangam, the place where the river Ganga, river Yamuna and river Saraswati joined together. Mahatma Gandhi played an enormous role in attaining freedom from British. It is a great opportunity for the countrymen to pay homage to this great leader who sacrificed his life for the betterment of the country. Thank you. Lal Bahadur Shastri was born to Sharad Prasad Srivastav and Ram Dulari Devi in Mughal Sarai on 2nd October 1904, sharing his birthday with Mahatma Gandhi. He was an Indian statesman who served as a second Prime Minister of our India. He studied in East Central Railway Inter College and Harishchandra High School, which he left to join the non-cooperation movement. He worked for a betterment of the Harijans at Muzaffarpur and dropped his caste-derived surname of Srivastav. Shastri's thoughts were influenced by reading about Swami Vivekanand, Gandhi and Annie Besant. Deeply impressed and influenced by Gandhi, he joined the Indian independence movement in the 1920s. He served as a president of servants of the People's Society, Lok Sevak Mandal, founded by Lala Lajpat Rai, and held prominent positions in Indian National Congress. Following independence in 1947, he joined the Indian government and became one of the Prime Minister Nehru's key cabinet colleagues. First as Railway Minister in 1951 to 56, and then in numerous other prominent positions, including the Home Minister. He led the country during the Indo-Pakistan War of 1965. His slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, hail to the soldier, hail to the farmer, became very popular during the war. The war formally ended with the Tashkent Agreement on 10th January 1966. He died the following day, still in Tashkent, with the cause of his death in dispute. It was reported to be a cardiac arrest, but his family was not satisfied with the proffered reason. He was posthumously awarded the Bharat Ratna. Thank you. नमस्कार, मैं अल्फिया पटेल आज आपके समक्ष महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा के साथ हो गया था। जब हम सब राष्ट्रीय एकता के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने आजादी के साथ साथ समाज से जाति, वर्ग और लिंग के आधार पे भेदभाव जैसी कई तरह की कुर्तियों को उखाड़ फेंकने में सबसे अहम योगदान था। वह थे हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम सब बापू के नाम से भी पुकारते हैं।
महात्मा गांधी के द्वारा किए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन इस प्रकार से हैं। पहला, दांडी यात्रा। दूसरा, दलितों और अछूतों के लिए संघर्ष। तीसरा, असहयोग आंदोलन। चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन। पांचवा, खिलाफत आंदोलन। आदि आंदोलनों में महात्मा गांधी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी के विचार और त्याग सिर्फ हमें ही नहीं अपितु पूरे विश्व को बताने का कार्य करते हैं। सत्य, अहिंसा, विनम्रता और सहनशीलता, ये बातें हमारे जीवन की प्रेरणा स्रोत है। महात्मा गांधी के इन विचारों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, माझे नाव आर्या सावंत. मी इयत्ता 8वी मध्ये शिकत आहे. आज मी तुमच्यासमोर महात्मा गांधी यांच्या विषयावर बोलणार आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यकालीन इतिहासातील महान क्रांतिकारक, शांतता व अहिंसेचे पुजारक महात्मा गांधी यांचा जन्मसण 2 ऑक्टोबर 1869 रोजी गुजरात राज्यातील पोरबंदर या शहरात झाला होता. महात्मा गांधींचे पूर्ण नाव मोहनदास करमचंद गांधी असे होते, परंतु आपल्या भारतात त्यांना प्रेमाने बापू असे म्हणत असत. रवींद्रनाथ टागोर यांनी आपल्या बापूंना सर्वप्रथम महात्मा ही उपाधी धारण केली होती. महात्मा गांधींच्या वडिलांचे नाव करमचंद गांधी व आईचे नाव पुतळाबाई असे होते. बापू, सन्मान करतो आम्ही तुमच्या महान नेतृत्वाचा. बापू, सन्मान करतो आम्ही तुमच्या महान नेतृत्वाचा. भारत देश गुलामगिरीतून मुक्त झाला, हा दाखला आहे तुमच्या कर्तृत्वाचा. महात्मा गांधीजींनी मॅट्रिकची परीक्षा पास झाल्यानंतर पुढील शिक्षण इंग्लंडमध्ये घेतले. जून 1941 ला गांधीजी भारतात परत आले. या काळात ते एक राष्ट्रवादी नेता म्हणून प्रसिद्ध झाले होते. भारतात आल्यावर त्यांनी खिलाफत आंदोलन, स्वराज्य आणि मिठाचा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोडो आंदोलन, हरिजन आंदोलन असे एक ना अनेक आंदोलन करून लोकांना इंग्रज शासनाविरुद्ध अहिंसेच्या मार्गाने एकत्रित केले. भारत छोडो आंदोलनाचा भारतीय जनतेवर खूप मोठा परिणाम झाला. त्यानंतर 2 विश्वयुद्धाच्या समाप्तीपर्यंत ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य करण्याचे संकेत देऊन दिले आणि 1947 ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. खरं तर महात्मा गांधीजींनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल ते भारतातच नव्हे तर संपूर्ण विश्वात ओळखले जातात. म्हणूनच केवळ भारत देशासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी आदर्शवादी असणाऱ्या या महात्मा गांधीजींचा जन्मदिन हा अहिंसा दिन म्हणून देखील साजरा केला जातो. अशा या राष्ट्रपित्याला माझे कोटी कोटी प्रणाम. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. नमस्कार, मैं मिसबा कुरैशी आपके समक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुष के बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही है. लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था. उनके पिता का नाम श्री मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी था. शास्त्री जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और उन्होंने गांधी जी के नारे को मरो नहीं मारो को बेहद चतुराई से बदलाव मात्र से देश की क्रांति की भावना जाग उठी और वह प्रचंड भाव से फैल गई, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा. शास्त्री जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई और वह देश हित में कई बार जेल भी गए. शास्त्री जी एक सच्चे राजनेता थे जिनसे जनता भी बेहद प्रेम करती थी. उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना रूस जाने का फैसला किया और वहां रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई. शास्त्री जी की सच्ची देशभक्ति और सरलता के कारण उन्हें अभी भी याद किया जाता है और मृत्यु पश्चात उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया. शास्त्री जी सच्चे देशभक्त थे और वे भले ही भारत के सुनहरे पन्नों में दर्ज है, लेकिन वह हर भारतीय के हृदय में सदैव जीवित है. सरदार जी के शास्त्री जी के बारे में ये शब्द अभी मैं रोकना चाहती हूँ. धन्यवाद. माझं नाव विधी जयेश पात्रे, इयत्ता 8वी ब. लाल बहादूर शास्त्री. लाल बहादूर शास्त्री हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील स्वातंत्र्य सैनिक, महान नेते तसेच
भारताचे दुसरे पंतप्रधान होते. त्यांचा जन्म 2 ऑक्टोबर 1904 रोजी उत्तर प्रदेशमधील मुगलसराई या छोट्याशा गावी झाला. ते केवळ 1.5 वर्षाचे असताना त्यांचे वडील शारदा प्रसाद यांचे निधन झाले. त्यामुळे त्यांची आई रामदुलारी देवी 3 मुलांसह आपल्या माहेरी राहू लागली. शास्त्रीजींचे प्राथमिक शिक्षण मिर्झापूर येथे तर माध्यमिक शिक्षण वाराणसीला काकांच्या घरी राहून पूर्ण झाले. लाल बहादूर शास्त्री लहानपणापासूनच समंजस, विवेकी आणि नैतिक मूल्य जपणारे होते. शिक्षण चालू असताना गांधीजींच्या भाषणांचा त्यांच्यावर इतका प्रभाव पडला की शास्त्रीजींनी शिक्षण सोडून देशसेवा करण्याचा निर्णय घेतला. नंतर ते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याबरोबर कार्य करू लागले. स्वातंत्र्य चळवळीत सामील झाल्याने त्यांना तुरुंगवासी भोगावा लागला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते उत्तर प्रदेशचे गृहमंत्री झाले. नंतर भारताचे रेल्वे मंत्री आणि भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी 30हून अधिक वर्ष देशसेवा केली. स्वातंत्र्याचे रक्षण आणि लोकांचे पोषण याचे अजोड रहस्य पटवण्यासाठी त्यांनी देशाला जय जवान जय किसान हा मंत्र दिला. अशा या थोर नेत्याचे 11 जानेवारी 1966 रोजी निधन झाले. त्यांचा जन्मदिवस 2 ऑक्टोबर हा दिवस शास्त्री जयंती म्हणून सर्वत्र उत्साहाने साजरा केला जातो. धन्यवाद. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೌಡ, 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಈ ದಿನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇ ಜೀವನ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಸದೃಢವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಭಾರತ ದೇಶದ 2ನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬಾರದು, ಸರ್ವರು ಸಮಾನರು ಎನ್ನುವುದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಸಂದೇಶ. ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ, ಸವಿನಯ ಕಾಯ್ದೆಭಂಗ, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂತಾದ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತೀಯತೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ತೀವ್ರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. 1965ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಎದೆಗುಂದದೆ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಭೀರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕೊಂಡಾಡಿತು. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hello friends, my name is Shruti Godse. I am from 7th C. Today I am going to recite a self-composed poem on Gandhiji. The man who taught us friendship was the man with the quality of great leadership. Bapuji's philosophy based on truth and non-violence taught us the importance of silence. How can we forget Gandhiji? The source of inspiration
for all humanity, who was proponent of communal unity, A great salute to our Bapuji on this Gandhi Jayanti. Thank you. Hello everyone, I am Riya Guru from 7C. Today I am going to recite a self-composed poem on Lal Bahadur Shastri. The one who maintained the tradition of Mahatma Gandhi, was Lal Bahadur Shastri. The one who was born on the same day when Bapuji was born, was Lal Bahadur Shastri. The one who broke the illusion of world in Indo-Pak War, was Lal Bahadur Shastri. The one who taught the lesson of unity and equality and gave the slogan of Jai Jawan Jai Kisan, was Lal Bahadur Shastri. The one who was the man of honesty and simplicity, yet he was a great personality. The one who was the man of honesty and simplicity, yet he was a great personality, was Lal Bahadur Shastri. Thank you. Today, on the occasion of Gandhi Jayanti, we are going to present a skit on the life sketch of Mahatma Gandhi. Anshman Sode is going to play the role of Mahatma Gandhi. Sujal is going to play the role of British officer. Shoaib is playing the role of Pyarelal Nair. Anshmane is going to play the role of Chhaganlal Natubhai Joshi, and Richa Mukdar is going to play the role of Sumangal Prakash. Starting in 1835, when provinces in India increasing came under British rule, and here's there what happens. Go ministers, go and tell the whole India that from today the tax will be imposed on Indian salt. Whole India was got a series of salt laws, and the people were highly tensed. Pyarelal Nair came running towards Mahatma Gandhi with this news. Gandhi, the British had imposed tax on salt. Do something. What? This is unfair to Indians. Chhaganlal Natubhai Joshi and Sumangal Prakash also reached there. So now what to do, Gandhi? I am afraid today's British have imposed law on salt. Tomorrow they will impose law on water. We will proceed against British. Everyone agrees. Mahatma Gandhi organized Salt March on 12th March 1930 from Gandhi Ashram in Ahmedabad to the seaside village of Dandi. Hey Gandhi, we are only 78 peoples. Will our protest be success? Don't worry, everything will be all right. Along 240 miles from Ashram to Ahmedabad, thousands of Indians joined the march to protest against salt laws. See Chhaganlal, the march is on way of success. Gandhi and his followers reached Dandi in 3 weeks. See everyone, it's a battle of right against might. Yes, Gandhi, we are with you. I pledge with these crystals of salt. I am going to shake British administration. British officers got angry on the statements of Mahatma Gandhi. Put Gandhi and his 80,000 followers in jail. They dare to say about us.
as Gandhi stayed in jail. But then also his march got successful. He broke down the British salt laws. Hello one and all. Today on the occasion of birthday of great freedom fighter Lal Bahadur Shastri, we the student of standard 6 are going to present a script. We all have heard the slogan Jai Jawan Jai Kisan, and today we are going to show you the freedom movement and Jai Jawan Jai Kisan movement. So let's start our script. Lal Bahadur Shastri at the age of 16 was doing a discussion with Bapu's friend. We have to leave our education and should join Bapu's Ahimsa Andolan. It is better to do everything for freedom of our country than being slaves of Britishers. Mother of Lal Bahadur Shastri enters. You have stepped 4 times ahead, then do not turn back. Dr. Rajendra Prasad and Pandit Jawaharlal Nehru with Mahatma Gandhi reaches there. Short-tempered Hinsa people, because of their principle, are discriminating us. But then also we have come unite and work together for freedom. I am expecting the same with you people. By the way of Ahimsa only we can get freedom. Everyone agree with Bapu and starts a protest for freedom. Britishers go back, Simons go back. Through this protest, India brought freedom from British rule. Pandit Jawaharlal Nehru became first Prime Minister of India. I want our India to develop soon, Doctor. The country who will have too much problems for farmers will be never developed. Yes, we will try to solve the problems of farmers. Soon Chacha Nehru fell ill and Lal Bahadur Shastri became second Prime Minister. In the year 1965, war between India and Pakistan took place for province of Kashmir. There on the border of Kashmir, the soldiers of fighting for India, and here on land, the Indian farmers are providing food for the soldiers. So from today, how much respect soldiers get, that much respect will farmers also get. At last, India won the war and heard a new call. Jawan Jai Kisan. आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। एक का नाम है बापू गांधी, एक का नाम है लाल बहादुर, एक का नारा अमन है और एक का है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बापू जिसने मानवता से जीने का दुनिया को संदेश दिया, भाग दौड़ भारत को संभाल नेहरू को आदेश दिया। लाल बहादुर जिसने गर्व से जीना सिखाया, सच कहूँ तो गीता की अच्छाई उसने ही दोहराया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। विश्व शांति के हित में देखो इन वीरों ने दिए हैं प्राण। एक का नारा अमन है और एक का है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।
Hi everyone, I am Yesh Sangli from 12th Science, Chembur Karnataka Junior College. On occasion of Gandhi Jayanti, I would like to say few words. Mohandas Karamchand Gandhi, who was also called Bapu, especially by children. Gandhiji fought for our independence through the principles of peace and non-violence. He led many successful campaigns like removing the tax imposed on salt and also called the British to quit India. Gandhi Jayanti is celebrated by each and everyone regardless to their religions and caste. Thank you. I am studying in 12th Commerce. My topic is Lal Bahadur Shastri. Today, I am here to deliver a speech on Lal Bahadur Shastri. He was an Indian politician and the former Prime Minister of India. He supported India White Revolution and the Green Revolution, which increased India's milk production and food production. During the Indo-Pakistan War in 1965, he led the nation very meticulously. Among all of them, his slogan Jai Jawan Jai Kisan is very popular. Shastri was born to a Hindu family on October 2, 1904 in Mughal His father was Sharda Prasad Srivastava, a school teacher who was later posted to Allahabad Revenue Office, and Ram Dulari Devi was his mother. Due to the plague outbreak, he lost his father at age of 6. In 1951, with Jawaharlal Nehru as a Prime Minister, he became the General Secretary of the All India Congress Committee. Lal Bahadur Shastri became Prime Minister after Jawaharlal Nehru died in 1964. He will always be remembered for his devotion to people and large-heartedness. He supported skill, creation and mass production. He supported the establishment of the National Dairy Development Board by Amul of Anand, Gujarat. He also advocated the Green Revolution, taking into account the food shortage in India with the rising population. After signing the peace treaty to end the 1965 Indo-Pakistan War, Shastri died on 11 January 1966 in Tashkent, Uzbekistan. Lal Bahadur Shastri was a man of common people who had always worked to uplift them. He was a fantastic leader and an incredible Prime Minister. He was an inspiration for all of us. Thank you.